Hi, hello Andy. Very good morning. Welcome to Python Life. DevOps సిరీస్లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో DevOpsలో రియల్ టైం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటాయో డిస్కస్ చేద్దామండి. లెట్ us స్టార్ట్. సో మనకి బేసికలీ DevOps మెథడాలజీస్లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మనకి ఏ విధంగా రైట్ చేస్తారంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి ప్రెసెంట్ ఇంటర్వ్యూ సెషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే most of the questions they are asking scenario based format only అని అంటే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్లో మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో రియల్గా మనం ఏ విధంగా ఎలాంటి ప్రాబ్లం మనం ఫేస్ చేస్తున్నామో ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లెవెల్లో మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనేది రైట్ చేస్తారండి. డెఫినెట్లీ ఫర్ ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూ సెషన్ మనకి కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి రైజ్ అవుతాయండి. సో మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ మనకి ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతాయంటే వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి. అండ్ దెన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. డెఫినెట్లీ కంపల్సరీ మన ప్రాజెక్ట్ టాస్క్ అనేది అడుగుతారండి. సో మనం ఏదైతే మన రెజ్యూమ్లో యాడ్ చేసామో ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనకి రైట్ చేస్తారండి. So walk me through your project. Why we are not using Docker Compose but using Kubernetes for deployment? What are the reasons? Tell me the command create Docker image. So command to create Docker containers. What does the difference between small p hyphen capital P mean Docker commands? Yes. How does Ansible work? What are the Ansible roles and Ansible playbook? I want to run only one particular task from the playbook. How will I achieve this process? So what is the importance of Argo CD? What is the importance of Argo CD? Explain the structure of Helm charts. And how does nodes affinity and anti-affinity means? How I will check which flavor of the OS is installed. సో మనం సర్వర్ని కాన్ఫిగర్ చేశాక ఏ సర్వర్ ఫోన్ వర్క్ చేస్తున్నాం, కరెంట్లీ విచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వీఆర్ యూజింగ్ అని మనం తెలుసుకోవడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. సో కమాండ్ టు చెక్ ఆల్ ద రన్నింగ్ ప్రాసెస్. హౌ సారీ హ్యావ్ యూ అప్గ్రేడ్ ఈకేస్ క్లస్టర్? ఇఫ్ ఎస్, హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? What is the difference between CMD and entry point in Docker file? So how we are securing Terraform state file? So tell me the process of your continuous integration pipeline. So what is the security aspect do you follow to ensure your code is safe or not? So how frequently your build cycle trigger? So what are your branching status in your company? So currently మీ కంపెనీలో సో ఎలాంటి బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీని యూజ్ చేస్తున్నారు? Suppose a developer commit 30 commits. How do you merge all these commits into a single commit? So what tools are using for monitoring the resources? What is the use of modules in Terraform? So how do you get update IP address in your inventory file in your Ansible host? Ansible host. సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. సో అప్డేట్ ఏంటంటే సో పైథాన్ లైఫ్లో వచ్చేసి మనకి డెవాప్స్ అండ్ డెవ్సెకాప్స్ విత్ AWS న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఫిబ్రవరి 20th మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. పోస్ట్ డ్యూరేషన్ ఈస్ 2 months. ఆర్ బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 PM to 9 PM. అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ మనకు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు 5999. క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్. అవర్ కోర్స్ సిలబస్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, DevOps introduction, Linux, so Git, GitHub, Maven, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible. So monitoring tools ఇక్కడ Prometheus and Grafana, and we are focusing on AWS Cloud. AWS Cloud we are discussing the services called as EC2 service, S3 service, VP service, CloudWatch, Lambda function, Elastic Beanstalk, Secret Group Iron service. So Amazon EKS cluster, Nexus, Helm chart, Terraform, Argo CD, Splunk, GitHub Actions. So after DevOps, we are focusing on DevSecOps tools, that is SonarQube, OWASP tool, Treeby, Chekovi tool. We are using Terraform, ELK stack monitoring. And also we are done it some real-time projects.
So deploy end-to-end e-commerce application on AWS EKS cluster, end-to-end CI/CD pipeline using Jenkins. So GitHub, SonarQube, Jenkins, Nexus, Maven, Slack, Trevi, and Apache Tomcat. End-to-end deployment application Jenkins, Apache Tomcat, Ansible automation. Element different kinds of projects కూడా perform చేస్తామండి. సో మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన ఇక్కడ రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రైట్ చేస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మనకి scenario based format only and yes. So can you explain your complete CI/CD pipeline process in your project? How do you integrate Jenkins with tools like SonarQube, Nexus, and Trevi? How do you build and deploy Java application using Maven and Jenkins? How do you handle Docker image scanning in Jenkins using Trevi? So how do developers receive a scanned report from SonarQube or Trevi? So how do you integrate Ansible with Jenkins deployment process? So ఇలా మనకి different types of most of the questions మనకి ఏ విధంగా రైట్ చేస్తారంటే సినారియో బేస్డ్ ఫార్మాట్ ఉంది అండి. సినారియో బేస్డ్ ఫార్మాట్ లెవెల్లో మాత్రం మనకి సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేది మనకి రైట్ చేస్తారండి. నా అబ్జర్వ్ హియర్. సో వన్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ దేర్. సో ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ కాల్ చేస్తున్నా ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్. సో మనం ఇందాక ఏదైతే డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ. సో హౌ డు యూ ఇంటిగ్రేట్ SonarQube, Nexus, and Trevi. So complete CI/CD pipeline process with the different tools you integrate like Nexus, Maven, so Tomcat service, SonarQube, and OWASP tool, Slack, and Trevi package, and all tools integrate ఏ విధంగా మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి, ఏ విధంగా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలో సో ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఎలా ఫోకస్ చేయాలంటే ఎస్. సో మనం రియల్ గా ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతూ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి. సో మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ మనకి లైక్ డాకర్ పైన మనకి రైట్ చేస్తారండి. కెన్ యూ రైట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డాకర్ ఫైల్ ఫర్ జావా అప్లికేషన్స్? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిఎండి అండ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఇన్ డాకర్? So how do you scan Docker image with Trevi? So how does request from an external user reach a specific pod in Kubernetes? So what are the components involved between API server and the pod? So how do you, when a pod is running but it cannot access or get inside it, how do developers test the pod or application once deployed? Yes. So how do you check DNS connectivity between servers or services? So what do you when critical issue P1 occurs repeatedly every day? So are you using monitoring tools from scratch or existing one? So what Git branching strategy are using your company? So most of the questions మనకి జనరల్ గా వచ్చేసి మనకి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారంటే దట్ ఈస్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి మనకి రైట్ చేస్తారండి. సో మనం రిజ్యూమ్లో ఏదైతే పాయింట్స్ యాడ్ చేసామో ఆ పాయింట్స్ బ్యాచ్ చేసి మనకి సో ఇంటర్వ్యూ మనకి సెషన్ జరుగుతుందండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ మనకి అన్ని కూడా దేనిపైన మనకి టచ్ అవుతాయంటే ఎస్ డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ రియల్ టైం వర్క్ లో మన ప్రాజెక్ట్ మనం పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే పర్ఫెక్ట్ గా ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతామండి. ప్లీజ్ నోట్ దట్ పాయింట్ అండ్ దట్స్ ఇట్.